ChatGPT യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മെസ്സേജ് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ യൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോംപ്റ്റ്. ബേസിക്കലി ഈ പ്രോംപ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൻ്റെ കമ്പനീനെ പറ്റിയ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തരേണ്ടത്. നർച്ചർ ചെയ്യണം, ഈച്ച് മെസ്സേജ് ഹാസ് എ കോൾ ടു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, ആൻഡ് 1 day 2 day ആൻഡ് 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട് ഇസ് വിൽ കം വിത്ത് ലൈക്ക് എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ മെസ്സേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതുന്നത്, ദെൻ ദ കണ്ടന്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് കണ്ടന്റ് നീഡ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. അത് ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ കൺവേർഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. സോ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ റീസണിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ യു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്ലോ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ഓൺ യുവർ വാട്സാപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ, സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ദം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദിസ് ഓഫർ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ അബൻഡ്മെൻറ്റ് കാർട്ട് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ. ഇത് ഫ്ലോ മാത്രമല്ല, ഈവൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഇ കോമേഴ്സിനകത്ത് അബൻഡ്മെൻറ്റ് കാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമെയിൽ സീക്വൻസിങ്, വാട്സപ്പ് സീക്വൻസിങ് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലി തിങ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് you give as much as detail possible about your business, so it gets the better idea about your business, so that it give you the best option. So follow this particular prompt. If you are looking to get this prompt, type prompt, I will send this to you, and you use this prompt and see that how better result you can get with this particular prompt style of writing. And follow for more update like this. Vipin Nair, see you in next video. Till then, bye bye, take care.